Kgotla ya boikuelo e reeditse kopo e dirilweng ke kgathamoropisi yo o batlang gore moatlhodi Messi ga a rekwe a se ka tlhola mo kgetseng ya gagwe. Mokgatlho wa tsa bong Feminist Alliance Botswana o kopile gore go tsewe dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong, fa John Mahama a ikanisitswe jaaka tautona o mošwa wa lefatshe la Ghana. Ke laboraro gompieno kgwedi ya Ferikgong e le malatsi a le boferabobedi madume wetso seno ke dikgang tsa bongwe tsa YTV tse di go kopanyang le nna ke na le Modisantsima. Kgotla ya boikuelo e reeditse kopo e dirilweng ke kgathamoropisi yo batlang gore moatlhodi Messi ga a rekwe a se ka tlhola mo kgetseng ya gagwe. Mokwaledi yo wa pele wa ga tautona a re moatlhodi ga a rekwe o tla tsaya letlhakore mo kgetseng eno ka ntlha ya gore o setse a kile a tlhola kgatlhanong nae mo ditshekong tse di fetileng. Go ya ka moropisi moatlhodi ga a rekwe o ne a leka go tlhotlheletsa mmueledi wa mmuso Morantau gore a se ka tlogela kopo ya bone ya ntlha ya go emisa go diragadiwa ga dikatlholo tsa baatlhodi Zenke Bonang le Ruben Lekorwe tse di mo golotseng. O bolela gore moatlhodi ga a rekwe o na le seabe se segolo mo kganyeng eno, mme o ne a sa kgone go fitlha keletso ya gagwe ya go mmona a swa mo kgolegelong. Moropisi o ne a bolela gore moatlhodi o na le tlhaolele ebile wa mo tlhaola. O ne a tlatsa ka gore ga a rekwe o tlhophilwe ke Justice Singwalia yo a tlholetseng moropisi dingwaga di le 7 kwa kgolegelong. O ne a tlhalosa gape gore moatlhodi ga a rekwe o ne a reeditse tsheko ya komponi ya Capital Management Botswana e leng khamphane e amanang le tsheko ya gagwe ya tshenyetso setšhaba. Moatlhodi ga a rekwe o solofetswe go ntsha katlholo ya gagwe mo boikuelong jo bo potlakisitsweng jwa puso mo tshokologong eno. Mokgatlho wa tsa bong Feminist Alliance Botswana o kopile gore go tsewe dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Seno se tla morago ga gore mapodisi a supe gore ka kakaretso basadi le basetsana ba le ba ne ba betelelwa letsatsi le letsatsi ka nako ya moletlo wa Keresemose. Dipalopalo tsa mapodisi di bontsha gore basadi le basetsana ba le 60 ba ne ba betelelwa mo malatsing a le 15 fela go tloga ka December 19 go ya kwa go January a le 2, fa ba le 19 bone ba ne ba bolawa mme basetsanyana ba le 13 ba ne ba betelelwa. Mokgatlho ono wa Feminist Alliance Botswana o bolela fa dipalopalo tseno di supa ka tsela e kgokgontsho ya nameng ka teng e basadi le basetsana ba santseng ba lebane le yone. FAB e kopile lephata la tsa boatlhodi le ditirelo tsa dikgolegelo ga mmogo le sepodisi go baya dikgetse tsa GBV kwa pele go tlhomamisa gore go dirwa ditlhotlhomiso ka nako, go sekisiwa le go bona molato ga batho ba ba dirileng ditiro tseno. Kgwedi e fetileng tona yo lebaganeng le tsa bong Lesego Chombo o ne a amogela kwa palamenteng gore kgokgontsho ya bong e santse e le selo se se tshwenyang lefatshe ka bophara ka dipalo tse di tshosang tsa koketsego. I am aware of the number and the rising number of gender-based violence cases, not just in Tati East, Honorable Member, but in Botswana as a whole. This is a disturbing trend, as gender-based violence is not just a serious violation of human rights, but it's a major barrier to achieving gender equality and also just having a productive citizenry. Women and children continue to be disproportionately affected by gender-based violence, and the survivors usually experience long-lasting psychological scars. Ka jalo re tshwanetse go tswelela go sedimosa setšhaba re sale maitamo a rona morago a go lwantsha seruse. The ministry, honorable members, is also aware of the inhumane and heart-wrenching slaughter of the 3 children by their father, Kotati East, and this incident left all of us in shock. Mewaya bone e tswelele go robala ka kagiso. Mr. Speaker and honorable members, motho ka nna a botsa gore what does murder of children have to do with gender-based violence? Re tsa gore kgokgontsho ya bong re sologela e akaretsa polao ya baratani. Mme ke tseye sebaka se to say that murder of children is a haunting emerging trend. Currently, it is a trend of intimate partner revenge where a partner resorts to punishing
another through ending the lives of innocent children. Tona Chombo o ne a tlaleletsa ka gore bodiredi bo tsentse dikgato tse di farologaneng gore rabolla bothata jo. O ne a re maikelo a bone a magolo ke go ruta setšhaba le go tsibosa ka kgokgontsho ya bong. Activities that are undertaken in this regard include public education and awareness raising, community dialogues as well, with different groups of women, of men, of girls, of boys, of persons living with disability, of their caretakers. We also have dialogues with religious organizations, with various service providers, as well as with the private sector. And this is being done countrywide. Secondly, to curb gender-based violence, renale a response mechanism. We have preventative measures, and then there's a response mechanism to support the victims by gender-based violence. There are services that are provided to victims and survivors, which include psychosocial support and care, as well as a shelter wherever there is need to remove these victims or survivors to a place of safety. And at these shelters, the survivors are supported with access to health, education, where children are involved, with legal, social, spiritual services as per their specific needs. And ki itumella go itse gore go na le shelter e leng gore lephata le bereka le yone e bitswa the Botswana Gender-Based Violence Prevention and Support Center e leng gore ikile be itsewi e le Kagisanyo Women's Shelter. Ba e leng gore ba na le di office mo Gaborone le mo Francistown, of which 30 residents are beneficiaries of. Fa re le ba mo go tse dingwe palamente e boleletswe gore lephata la ofisi ya ga Tautona ka fa tlase ga puso ya pele ya ga Mokgweetsi Masisi le ne la abela dikhamphani tsa batswa kwa dithendara di fera bobedi tsa madi a fetang 1.1 billion pula ka tlhamalalo. Fa dikhamphani tsa mo gae di le 110 tsone di ne tsa fiwa fela 200 million pula. Seno se boletswe ke mothusa tona Maipelo Mophuthing. O ne a re puso e ntšha e tla dira ditlhotlhomiso tse di tseneletseng mo maphateng otlhe a puso le dikomponi tsa puso. I have been informed that from October 2019 to October 2024, a total of 118 tenders were awarded through direct appointment method, amounting to 1,379,178,246. I have been further informed that out of these 118 tenders, a total of 110 tenders were 100% citizen-owned companies, generating 259,546,634 and 66 thebe. Now, the remaining 8, I'm told, were non-citizen, generating 1,119,000,000 pula, 610,034 thebe. Mr. Speaker, as stated in the SONA 2024, the government will intake, without a doubt, will intake a financial and forensic audit to investigate, identify waste, corruption, and inefficiencies across all ministries and parastatals. This inquiry, Mr. Speaker, will of course include my ministry, being the Ministry of State President. Where corruption and maladministration is identified, rest assured that the perpetrators will be brought to book. They will be brought to book, but we follow due processes. Honorable Hikuama Sibuama Abanokor, we say that we are a human rights-centric government, so we must allow the processes to unfold. Where we find we cannot preempt the outcome. We are in the process of carrying out those forensic audits, and in due time, re tla boela ko batswaneng re ba bolella gore re boneng. Wa etsotso santse ka disolofela mo khasong eno John Mahama o ikanisitswe jaaka Tautona mosha wa lefatshe la Ghana. Wa etso no lorna re a boa.
This is Aretsuge, a show that profiles as well as market SMMEs right here in Botswana. We ensure that we give them this platform to advertise themselves, as we know that marketing and advertising, market penetration really is very difficult in Botswana. So this show will be bringing you those SMMEs to give you an idea of what exactly it is that young people are getting up to in Botswana in business. My name is Orafile Kipikile and I will be bringing you all of that action. I'm a young man of 25 years old from Maun. Yes, but I grew up outside Maun. I grew up in Silibe Pikwe. If anybody knows this, and I'm sure a lot of people will be familiar with this area, grew up in Area L, that's where we lived. So a lot of people must know this hood for sure. Like, even though we are artist, Modimo has invested so much in every one of us, you know. Lunch with your fave. Good shining one am I give you an opportunity to get up close and personal with your favorite celebrities. I will be serving up a delicious hour of exclusive interviews and behind the scenes stories with the biggest name in the entertainment industry. And best of all, you get to know your favorite public figures like never before. Don't miss out on Lunch with Your Fave, brought to you by KFC, finger licking good. Lunch with your faves, Saturday at 8 p.m. Only on YTV. Re a go amogela gape wetso mme a jaanong re lebetsa mafatshe a sele kwa lefatsheng la Ghana. John Mahama o letse ane a ikanisiwa go nna tautona e le lekgetho la boraro jaaka lefatshe leo le lebagane le mathata tsa itsholelo a maswe go a gaisa. Mahama o ne a fenya ditlhopho tsa botautona mafelo a ngwaga o fetileng. Rio wa dingwaga tse 65 yo neng a le tautona magareng ga Phukwi 2012 le Ferikgong 2017 o tsaya maemo ao mo go Nana Akufo-Addo. Mahama o solofeditse go tsosolosa lefatshe leo mo dintlheng tse di farologaneng. The circumstances we find ourselves in are indeed dire, but even so, I'll be decisive and swift in my actions. We'll focus our initial efforts on 4 critical areas. The first is economic restoration and stabilization of the macroeconomic environment. When our former president was in, we were facing a lot of challenges, and when we completed SHS, it's hard for our parents to help us to move on. Most of us are graduates who are unemployed, so we are looking up to him to at least, find a way to find 2 staffs and then get us the jobs so that we could also have something to take home and make our parents that are home that have suffered to get us where we are happy. Fa le ba mo go tsa kgwebo ba lemi ba merogo le ba jibareki kwa lefatsheng la Afrika Borwa go begwa ba amogetse ka diatla tsoopedi tshwetso ya lefatshe la Botswana ya go phimola dikiletso tsa go reka merogo kwa ntle ga lefatshe leno. Puso e ntšha ya Gatautona Boko e tlositse dikiletso tseno tse di neng di dirilwe ke puso e fetileng ka maiteko a go sireletsa mohama wa tsa temo ya merogo mo lefatsheng leno. Fela baitsanape ba tsa itsholelo ba re kgato eno e ne ya mathata ba jibareki mo Botswana ka gonne merogo e ne e tlhaela mme seno se ne sa dira gore ditlhwatlhwa di tlhatloge. What we have seen now is that while in South Africa, in the past months, for example, vegetable prices were in deflation, in Botswana, vegetable prices were increasing at around about 13%, while in South Africa, negative 2.8% or so. So there's been those consumer pressures. Now, with the lifting of the ban, it does mean that consumers in Botswana can afford high quality and affordable vegetable products out of South Africa. Equally for South Africa, though, this will be beneficial for farmers because in the period at which we have had this ban, we saw South Africa's vegetable exports declining by roughly 4%, but there's also been a pressure on prices in the local market. So we think with this development, it will be a win for South African farmers. The previous government in Botswana was doing that to try and protect their own producers.
but I mean, they completely missed the mark. As I said to you, you cannot produce tomatoes in Botswana 12 months of the year. It simply gets too hot. You can probably produce tomatoes productively in Botswana for 4, maybe 5 months of the year. The rest of the year, then you've got no production. So what they were trying to do is they were trying to protect their own farmers to try and grow the industry. But I think they've come to the realization that it's actually hurting the populace of Botswana in that the people can't get access to fresh vegetables. Fa re leba mo go tse dingwe re tla leba tsa metshameko moragonyana. Lunch with your fave. Kuchani ngwana mai, I give you an opportunity to get up close and personal with your favorite celebrities. I will be serving up a delicious hour of exclusive interviews and behind-the-scenes stories with the biggest name in the entertainment industry. And best of all, you get to know your favorite public figures like never before. Don't miss out on Lunch with your fave, brought to you by KFC, Finger Lickin' Good. Lunch with your faves, Saturday at 8 p.m. Only on YTV. I'm a young man of 25 years old from Maum. Yes, but I grew up outside Maum. I grew up in Silibe Pikwe. If anybody knows us, and I'm sure a lot of people will be familiar with this area, grew up in Area L, that's where we lived, so a lot of people must know this hood for sure. Like, even though we are artist, Modimo has invested so much in every one of us, Once again, Isuzu stepped into the frame to provide the Isuzu KB pickup for the logistical support. Audi rings and the RS3 badge on the front and the rear are also black. Now, moving on into this action-packed season 2 of Top Shooting YTV, we expect to see you every Sunday afternoon at 4 o'clock right here on YTV, where entertainment lives. The Dorper animal is a profitable breed in terms of sheep, and the growth rate in the animal is out of this world. You can, we win them at about 40 to 45 kg, which is 3 months. So, and if you look at the way it's cheap, the cheapness of the animal comes out of the growth rate, because the you won't believe me, these are only 4 days old. So we have recovered. Ra go amogela gape mogaetso mme re tlhodumela mo go tsa metshameko. Kwa England setlhopha sa Newcastle United se letse se fentse sa Arsenal ka dino di le 2-0 mo legatong la ntlha la motshameko wa sekamakgaolakgang a sejana sa Carabao kwa lebaleng la Emirates. Ditlhopha tseno di tla thulana mo legatong la bobedi kgwedi e tlang a re bone dintlha kgolo tsa metshameko o. Arsenal players in there, plenty of red shirts, headed away, then another Newcastle block, then Martinelli blocked by Tonali, and then Saliba blocked in the middle. Danger here, but Dubravka's got the ball eventually. Havertz in the 6-yard box challenging for it with Hall, and Byrne was on top of things as well. Newcastle survive. Isak keeping possession, trying a trick, getting away from his man. Isak into the penalty area, looks for Gordon, might come for Lewis Hall. Cleared away in front of the goalkeeper. And then Arsenal with another clearance straight to Tonali over the top. Tonali over the top from the edge of the area. That is a big moment for Newcastle, with Isak getting away, causing Arsenal problems again with his running down the right-hand side. And Trossard on. And here's an opportunity for Martinelli to race away into the penalty area. Martinelli hits the post. Well, that's a huge moment for Arsenal. Dubravka hangs it up, and the big boys try to help it on. It's lifted into the area. Here's Isak. It's into the net. Alexander Isak off the bar and in as Newcastle take the lead in the League Cup semi-final. Dubravka's free kick lifted up
high and headed on, and it dropped for Isak, centre of the box, and the player so often linked to Arsenal has scored for Newcastle at the Emirates Stadium. 37 minutes, Arsenal 0, Newcastle United 1. It's now with Murphy. Low ball to Isak in the box. Alexander Isak with a shot saved. Yes! Anthony Gordon has doubled the advantage for Newcastle United in front of the away end after Raya parried Isak's shot. What a position they are in. That could be crucial. 51 minutes at the Emirates Stadium in the first leg. Anthony Gordon, and it's Arsenal 0, Newcastle United 2. Now the cross takes a deflection. Havertz header. Oh, he's got it all wrong. Kai Havertz at the near post with the ball dropping after a Newcastle deflection on the cross. Should score, and he's headed it wide. Gaetso re ne go tswaretse go le kalo mo go tsa metshameko mme a re pele ga re wetsa kgaso eno re lebe tsa dintlhakgolo pele. Kgotla ya boikuelo e reeditse kopo e dirilweng ke kgathamoropisi yo o batlang gore moatlhodi Messi ga a rekwe a se ka tlhola mo kgetseng ya gagwe. Mokgatlho wa tsa bong Feminist Alliance Botswana o kopile gore go tsewe dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong fa John Mahama a ikanisitswe jaaka tautona o mošwa wa lefatshe la Ghana. Waetso tla go itsise gore dikgang tsa rona o ka di bona mo maranyaneng a Facebook YTV mme o ka re tshwara gape mo nomoreng ya rona ya 74119 ke jaaka re wetsa kgaso eno ya dikgang tsa motshegare ono mme tso re lebegalana kwa gago go fitla mo nakong e tlang nna le letsatsi le di itumedisang.